the process of fertilization. Initially we are going to understand what is the fertilization. In human beings, fertilization is internal, while in human females it occurs in the fallopian tube, at the what processes are takes place we are going to understand with the help. We know that fertilization includes 4 steps. So, the first one, that is approach of sperm to ovum. So, what is the approach of sperm in the female genital tract? It travel with the time of due to that vaginal as well as the phagocytes which are present in the female genital tract after releasing, and few sperms reaches towards the fallopian tube. So how it takes place we are going to understand. The sperm actively move toward the liquid medium towards the fallopian tube due to sucking of female genital tract. Sperms are get filled sperm, only few hundred sperm reaches to the fallopian tube in the ampulla towards the ovum. Sperm moves by the lashing movement of their tails at the rate of 1.5 to 3 millimeter per minute. This movement of the fallopian tube between 6 to 24 hours of the ovulation. At the time of fertilization, so many things are there. The sperm approach of sperm to the ovum. That is, after releasing, due to acidity and the phagocytic action of the phagocytes which are present in the female genital tract, kills so many sperms, as well as these sperms get accelerated by the action of uterine contraction. Uterine contraction accumulate the speed of the sperm due to get succeed to reach to the ovum. So various things are there. We know that the viability of sperm is near about 20 to 24 hours. So many sperms which trying to reach to the ovum get killed due to these various that is the various difficulties, that is the phagocytic action as well as the acidity, and as well as some sperms get engaged in the various things which are present in the uterus. So only some sperms reaches to the ovum, and it is also very important that sperm should be reached to the ovum in between its 12 to 24 hours, otherwise
it cannot penetrate or it cannot to the ovum. In the process of fertilization. So how it takes place, we are going to understand. Okay. So the now next one, after reaching ovum, after reaching into the ampulla, we can say into the ampulla. Menstrual cycle, because place on the 14th day, so on 15th or 16th day should be the fertilization. Otherwise, just pass away. On the 15th or 14th day, it will definitely fertile the ovum at that time. And after reaching to the ovum, that is the fertilizing, anti-fertilizing reaction takes place. It is very important process, because these are by which only human sperm can fertile the human ovum, due to which this only specific so this reaction is very specific. Why? Otherwise, so many complaints. Surface, a chemical substance, fertilizing, mucopolysaccharide. It has many receptors on or binding site for anti-fertilizing. It is highly species specific. So it is the binding site of anti-fertilizing only bind the other, that is the glycoprotein. Which one is glycoprotein? And mucopolysaccharides, which are present on that binding site only binds only this chemical, that is the fertilizing specific. So reaction takes place. Anti-fertilizing, what is? Surface of the sperm contains a chemical substance, anti-fertilizing, and it is an acid protein. It is smaller than fertilizing. So this chemical, both these chemicals are present only in the human sperms and towards only human sperms and the ovum. That's why it makes it specific. The other animals have same chemical process, but having the other chemicals. That's why it makes it specific. So other animals cannot fertile human ovum, and the other ovums are not get fertilized by the human one. That is the process. Ovum is covered by 2-3 layers, productive membranes, we can say. These productive membranes are the first one, which one is the plasma membrane. So the first one, that is the corona radiata. Okay, so the first one, that is the corona radiata. So human sperm is covered by, so the 3 membranes. The outer one membrane is called as corona radiata. So corona radiata
is the membrane which is formed by granulosa cells. These granulosa cells are compactly, they just attached to each other with the help of one glue, and that glue is hyaluronic acid. That glue is hyaluronic acid. With the help of the two cells of granulosa cells are just attached, fixed to each other. So what happens? The attachment, it how it structure at the front side of the sperm, it has a like structure which is called as acrosome. Enzyme, or we can say a lytic enzyme, which dissolve this attachment of these two cells. So what happens? So it release first initially this enzyme, this lytic enzyme, which is called as hyaluronidase. Hyaluronidase just get released by the sperm, and then the sperm, then the granulosa cells get detached from each other. That's why it gets part. The sperm gets part to reach towards the next membrane of the sperm. So the first thing which happen, that is the these two chemicals, these two structures, that is the sperm and gametes, that is the membrane is zona pellucida. So what happened about the zona pellucida? So the second one membrane is here, which is just signed by here by the help of dotted, that is the zona pellucida. Zona pellucida. So the human sperm having the another lytic enzyme, that is the zona lytic enzyme. Second one protective membrane of human ovum, that is the zona pellucida, and now the sperm. Fertilizing membrane. Just enter into the human ovum. Okay, now what happens? The next one step, that is it transmit the material. Okay, now it is going to transmit the material, and what happens? Okay, we are going to understand. Now the third one membrane, which is a vitelline membrane, just get dissolved with the help of just enter the sperm enter into the that vitelline membrane, and only pronuclei, that is the male pronuclei only into the human ovum in the cytoplasm, and the remaining part of that sperm is just outside the human neck region, middle piece, and the tail. All these parts are not entered. Nuclei is just enter into the human ovum. Okay. So after that, the next steps will be going to take place. Okay. So penetration to the sperm. What happens? The second one step, penetration to the ovum. So after reaching into the sperm, okay, so this only pronuclei enter in the sperm, and after enter, when this pronuclei, this nuclei that is the sperm, when touches the human, that is the ovum or vitelline membrane, the vitelline membrane gets converted into
fertilization membrane. Now this membrane is get converted into a fertilization membrane which prevents the entry of the other sperms. So this process is also very important because it prevent the polyembryony. What will happen if it does not take place? हे आज जर झालं नाही तर काय घडू शकतं पहा, समजून घेऊया आपण. आता व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन ज्या वेळेला स्पर्म हे अनेक स्पर्म एकाच वेळेला प्रयत्न करीत असतात आणि अनेक स्पर्म या ठिकाणी प्रयत्न करीत असताना जो पहिला स्पर्म आहे हा स्पर्म हा वेगानं सगळा जेनायटल ट्रॅक पास करून हा साधारणपणे इथपर्यंत येतो आणि इथपर्यंत आल्यानंतर कोरोना रॅडिएटा हायलोरेनिडेजच्या माध्यमातून हायलोरेनिक ॲसिडच्या माध्यमातून एकमेकांना चिटकलेल्या ह्या ज्या ग्रॅन्युलोसा सेल्स आहेत ह्या ग्रॅन्युलोसा सेल्सला डिटॅच करतो, त्यांना वेगळं करतो आणि त्याच्या माध्यमातून स्वतःसाठी रस्ता तयार करतो. स्वतःसाठी रस्ता तयार केल्यानंतर हा आतल्या बाजूला येतो. दुसरं या ठिकाणी मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे ज्याला म्हणतो आपण झोना पेलुसिडा. हा झेरा पेलुसिडा झोना लायसिनच्या माध्यमातून हा काय करतो, डिझॉल्व करतो आणि त्याच्या माध्यमातून स्वतःसाठी रस्ता तयार करतो. त्यानंतर हा आतल्या बाजूला येतो. आतल्या बाजूला तिसरं मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. जे तिसरं मेम्ब्रेन कोणतं आहे, दॅट इज द व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन. ज्या वेळेला पहिला स्पर्म हा व्हायटेलाईन मेम्ब्रेनला टच करतो, स्पर्श करतो, त्याच वेळेला या ठिकाणी हे व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन हे फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन म्हणून कन्वर्ट होतं. याचा परिणाम असा होतो की बाकीचे स्पर्म जे आता याच्यानंतर या ठिकाणी येण्याचा आतमध्ये येण्याचा प्रयत्न करतात ते स्पर्म आतमध्ये येऊ शकत नाहीत. जर ते आतमध्ये आले तर अनेक कॉम्प्लिकेशन्स निर्माण होऊ शकतात. आपल्याला माहिती आहे काय कॉम्प्लिकेशन्स निर्माण होऊ शकतात. या ठिकाणी या फिमेल न्यूक्लियसमध्ये किती जेनेटिकल मटेरियल जे किती असणार आहे 23 जीन्सच्या माध्यमातून या ठिकाणी तयार झाले, क्रोमोझोम्सच्या माध्यमातून, आणि या ठिकाणी न्यूक्लियससुद्धा या मेल न्यूक्लियससुद्धा 23 क्रोमोझोम्सच्या माध्यमातून. जर अनेक स्पर्म या ठिकाणी आले तर अनेक कॉम्प्लिकेशन्स या जेनेटिकल मटेरियलच्या बाबतीमध्ये त्याच्या निर्मितीच्या बाबतीमध्ये होऊ शकतात. आणि म्हणून मग अनेक अडचणी जसे की पॉलिएम्ब्रियॉनीसारख्या किंवा साधारणपणे बाकीचे कॉम्प्लिकेशन्स हे निर्माण होऊ नयेत म्हणून या ठिकाणी ह्या व्हायटेलाईन मेम्ब्रेनचं फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेनमध्ये कन्व्हर्जन होणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. आणि मग या ठिकाणी जी प्रक्रिया पार करते ते व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन हे फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन म्हणून कन्व्हर्ट होतं. आपल्या बाजूला फक्त न्यूक्लियस येईल, बाकीचं हे सगळं स्ट्रक्चर ज्याचं काम इथपर्यंतच होतं हेच काम होतं की हे बाकीचं स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं, त्याची रचना पाहिली, त्याचे फंक्शन्स याच्या आधीच्या तासामध्ये आपण पाहिलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये सगळे मायटोकॉन्ड्रिया आहे. हा मायटोकॉन्ड्रिया आणि ही जी स्टेल आहे ह्याचं काम फक्त या न्यूक्लियसला फिमेल जेनेटिक ट्रॅक्टच्या सगळ्या पास करून त्याला इथपर्यंत आणण्याचाच होता. आणि त्याच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया या ठिकाणी संपलेली आहे म्हणून याचं फंक्शनसुद्धा संपलेलं आहे. फक्त हा न्यूक्लियस आपल्या बाजूला येईल, बाकीचं सगळं आता ते बाहेर पडायला लागतं. आपल्या बाजूला हा न्यूक्लियस आला, दोघांचं स्ट्रक्चर आपल्याला आपल्या समोर आहे. आता आपल्या समोर लक्षात येईल की साधारणपणे या ठिकाणी किती मोठ्या प्रमाणावर काय प्रेझेंट आहे, प्रेझेंट आहे. आणि या ठिकाणी मात्र स्पर्ममध्ये मात्र कमी प्रमाणामध्ये सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे. या स्पर्ममध्ये अजून एक प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. मात्र या ठिकाणी आपल्याला या ओहममध्ये सेंट्रिओल मात्र पाहायला मिळत नाही. अशा पद्धतीने या ठिकाणी काही गोष्टी ह्या ह्युमन ओहममध्ये प्रेझेंट आहेत आणि काही गोष्टी या स्पर्ममध्ये प्रेझेंट आहेत. दोघांच्याही एकत्रित येण्यानंतरच बाकीच्या पुढच्या प्रक्रिया पार करू शकतात आणि मग या ठिकाणी पुढची प्रक्रिया सुरू होते. ॲक्टिव्हेशन ऑफ स्पर्म. Okay, next. So now the activation of sperm. Penetration of sperm activates the ovum and initiates a series of changes in the ovum. Ovum undergoes second meiotic division and produces a mature egg containing 23 chromosomes and formation of smaller and second polar body. Okay, so it is also very important process, that is ॲक्टिवेशन ऑफ ओहम. ॲक्टिवेशन ऑफ ओहम कधी होतं तर ज्या वेळेला या ठिकाणी या व्हायटेलाईन मेम्ब्रेनमध्ये किंवा या व्हायटेलाईन मेम्ब्रेनमध्ये हा स्पर्म आतल्या बाजूला येईल त्यावेळेला साधारणपणे या ठिकाणी हे व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन आता कन्वर्ट झालं कशामध्ये, दॅट इज द फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. आणि ज्याचा परिणाम काय होतो, ॲक्टिवेशन ऑफ स्पर्ममध्ये होतो. आता आपल्याला माहिती आहे की ओहमची डेव्हलपमेंट होत असताना साधारणपणे या ठिकाणी हा मेयोटिक सेकंड स्टेजमध्ये काय झालेला आहे,
अरेस्ट झालेला आहे, त्याचं मेयोटिक सेकंड सेल डिव्हिजन हे पूर्ण झालेलं नाही आहे. ज्या वेळेला स्पर्म या ठिकाणी येईल आणि फर्टाईल करेल तोपर्यंत या ठिकाणी सेकंड मेयोटिक सेल डिव्हिजन होत नाही. आणि या ठिकाणी आता या स्पर्मने या ठिकाणी काय केलेलं आहे, या ओहममध्ये एंट्री केलेली आहे, त्याचा टच या ठिकाणी झालेला आहे, आणि ज्यामुळे साधारणपणे याचं कन्वर्जन आता ही पुढची प्रोसेस सुरू होते. आणि हा मेयोटिक आपली जी सेकंड मेयोटिक सेल डिव्हिजन राहिलेलं आहे हे सेकंड मेयोटिक सेल डिव्हिजन कंप्लीट करतो. ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया या ठिकाणी पार पडते. या ठिकाणी आता याचं कन्वर्जन खऱ्या अर्थानं सेकंडरी ओसाइटमधून ओहममध्ये होत असतं. नाही तर याच्या आधीपर्यंत याला आपण बऱ्याचदा सेकंडरी ओसाइट असाच याचा उल्लेख करतो आपण. सो दॅट इज द, आणि मग हा खऱ्या अर्थानं आता डॅमेज झालेला आहे आणि या ठिकाणी सेकंडरी सेल डिव्हिजन झालेलं होतं ते या ठिकाणी पूर्ण होतं. दुसरी एक प्रक्रिया या ठिकाणी पार पडते, दॅट इज द ओहम बिकम मॅच्युअर अँड नाव इट इज कॉल्ड ॲज उटेड. अ हार्ड thick fertilization membrane is formed by a corticular granule secretions below vitelline membrane which absorb water. This membrane impermeable, it prevents entry of other sperm into ovum and prevent the polyembryony. Nucleus of ovum enlarge and become फिमेल प्रोन्यूक्लियस. आता याच्या आधी आपण सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी पॉलिएम्ब्रियॉनी या व्हायटलाइन मेम्ब्रेनचे कन्वर्जन साधारणपणे कशामध्ये होतं, बाकीच्या स्पर्मला आतमध्ये येऊ देत नाही, आणि ज्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी काय घडून येतं, पॉलिएम्ब्रियॉनी घडू शकत नाही. त्याच वेळेला दुसरी एक प्रक्रिया पार पडते. न्यूक्लियस हा साधारणपणे हा आता आणखी ग्रोथ करतो आणि स्वतःचं कन्वर्जन, हा फिमेल न्यूक्लियाय काय करतो, स्वतःची ग्रोथ करतो आणि स्वतःचं कन्वर्जन आता फिमेल प्रोन्यूक्लियाय म्हणून करतो. नेक्स्ट वन. Now the next one process is fusion of gametic nuclei. Okay, now next one. Fusion or union of gametic nuclei. Male pronuclei approaches female pronuclei through a definite path crossing 180-degree angle. This path is called as copulation path. Proximal centriole of sperm divides into two centrioles and move in opposite direction and form spindle apparatus. The gametic nuclei fuse in cell called karyogamy. The chromosomes from two different parent fuse called amphimixis. Now the fertilized egg is called as zygote with diploid 2n number of chromosomes. The diploid zygote nucleus is called as synkaryon. So what happens, आता या ठिकाणी ही सगळी प्रक्रिया, दॅट इज द फ्युजनची सगळी प्रक्रिया पार पडणार आहे. आणि ज्या दोन घटकांचं या ठिकाणी फ्युजन होणं गरजेचं आहे, हे दोन घटक म्हणजे प्रोन्यूक्लियाय, त्यांचं जेनेटिकल मटेरियल हे एकमेकांमध्ये आता एकत्रित होणं हे साधारणपणे या ठिकाणी गरजेचं आहे. आणि या ठिकाणी ही प्रक्रिया या ठिकाणी पार पडते. काय घडतं तर सगळ्यात पहिल्यांदा साधारणपणे हे दोन्ही प्रोन्यूक्लियाय एकमेकांजवळ येतात. आता या प्रोन्यूक्लियाच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल कुठं प्रेझेंट आहे, याच्या आधी आपण स्पर्मचं स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे. स्पर्मच्या स्ट्रक्चरच्या नेक रिजनमध्ये हा प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल हा प्रेझेंट आहे. आणि हा प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल आता डिवाइड होतो आणि साधारणपणे याच्या माध्यमातून दोन न्यूक्लिया हे दोन सेंट्रिओल हे काय केली जातात, निर्माण केली जातात. हे दोन सेंट्रिओल काय करतात तर साधारणपणे त्यांचे अपोजिट पोल साधारणपणे या ठिकाणी अपोजिट पोलला साधारणपणे जाऊ लागतात. आणि अपोजिट पोलला गेल्यानंतर त्यांच्या माध्यमातून स्पिंडल फायबर्स ही साधारणपणे डेव्हलप केली जातात. ह्या दोन स्पिंडल फायबर्स दोन टोकाला गेलेले स्पिंडल फायबर साधारणपणे ही रचना कशी असते आपण समजून घेऊया. साधारणपणे सेंट्रिओल्स टू अपोजिट पोल अँड डायरेक्शन फॉर्म स्पिंडल ॲपरेटस. स्पिंडल फायबर्स यांच्या माध्यमातून निर्माण केले जातात. दोन्ही जेनेटिकल मटेरियल, दॅट इज द मेल जेनेटिकल मटेरियल आणि फिमेल जेनेटिकल मटेरियल समोर होतं आणि यांचं या ठिकाणी साधारणपणे मिक्सिंग या ठिकाणी केलं जातं. द गॅमेटिक न्यूक्लियाय फ्यूज इन द सेल कॉल्ड कॅरिओगॅमी. द क्रोमोझोम्स फ्रॉम टू डिफरंट पॅरेंट्स फ्यूज, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ॲम्फिमिक्सिस. आणि या ठिकाणी ह्या दोन्ही क्रोमोझोम दोघांकडे आता दोन्ही प्रोन्यूक्लियामध्ये 23 साधारणपणे क्रोमोझोम्स प्रेझेंट आहेत. याच ठिकाणी हे मॅटर्नल आणि पॅटर्नल क्रोमोझोमचे जेनेटिकल मटेरियल एकमेकांमध्ये गुंतलं जातं किंवा साधारणपणे याच ठिकाणी यांचं कोण कोणाला सप्रेस करतो,
कोण एक्सप्रेस होतो आणि कोण साधारणपणे एक्सप्रेस होऊ शकत नाही. आपण ह्या सगळ्या प्रक्रिया जेनेटिक्सच्या भागामध्ये पाहिलेल्या आहेत. आणि या ठिकाणी मग जे घटक, जे क्रोमोझोम्स किंवा साधारणपणे जे जीन्स हे एक्सप्रेस होऊ शकतात ते एक्सप्रेस या ठिकाणी होतात. आणि याच ठिकाणी अजून एक तो म्हणजे सेक्स क्रोमोझोम्स यांचंसुद्धा या ठिकाणी मिक्सिंग होतं. आणि ज्याच्या माध्यमातून या ठिकाणीच जर एक्स आला असेल, या ठिकाणी फिमेलमध्ये तर डेफिनेटली एक्सच असणार आहे. मेलच्या माध्यमातून वाय क्रोमोझोम आला आहे का एक्स क्रोमोझोम आला आहे. जर एक्स आला असेल तर डेफिनेटली या ठिकाणी फिमेलचा एक्स आणि मेलचा एक्स अशा पद्धतीनं फिमेल जन्माला येईल. ही पहिली पेशी या ठिकाणी फिमेलची असणार आहे. आणि जर या ठिकाणी वाय आला असेल, मेल सेक्स क्रोमोझोम वाय जर आलेला असेल तर या ठिकाणी मेल जन्माला येईल. या पेशीच्या माध्यमातून मेल जन्माला येईल. अशा पद्धतीनं एखाद्या अर्भकाचं, एखाद्या फिटसचं जेंडर हे याच ही प्रोसेस ज्या वेळेला त्याच वेळेला डिफाईन होतं, त्याच वेळेला डिफाईन होतं, त्याच वेळेला ते निश्चित होतं. त्यानंतर कसल्याही प्रकारचा बदल या ठिकाणी घडत नसतो. अनेक डॉक्टर्स हे साधारणपणे बऱ्याचदा प्रेग्नन्सी झाल्यानंतर औषध देण्याचा प्रयत्न करीत असतात, पण असं घडत नसतं. जे या घडतं ते या जेनेटिकल मटेरियलवरच डिपेंडेड आहे, ते या क्रोमोझोम्सवरच डिपेंडेड आहे की या अर्भकाचं, या फिटसचं कोणतं जेंडर असलं पाहिजे, तो मेल असेल का फिमेल असेल हे याच ठिकाणी फायनल होणार आहे. त्याच्यामध्ये नंतर कसल्याही प्रकारचा बदल घडणार नाही. आणि याच्यामध्ये स्त्रीचा कसल्याही प्रकारचा दोष नसतो, कारण स्त्रीमध्ये दोन्ही सेक्स क्रोमोझोम हे एक्स असतात आणि पुरुषांमध्ये एक्स आणि वाय असतात. त्या ठिकाणी डिवाईड होत असताना, गॅमेट पडत असताना एक्स आणि वाय वेगळे होतात, मेल्सच्या बाबतीमध्ये बोलतोय. आणि त्यांच्यापैकी मग ते गॅमेट्स पडल्यानंतर येत असताना ह्या स्पर्म जो आलेला आहे, हा स्पर्म कोणता आहे, कोणत्या सेक्स क्रोमोझोम सहित आहे, तो एक्स सहित आहे का वाय सहित आहे याच्यावर डिपेंडेड आहे. फिमेल्सवर हे अजिबात डिपेंडेड नाही की साधारणपणे जन्माला येणारी फेटस हे किंवा अर्भक हे कोणत्या प्रजातीचं असावं, कोणत्या साधारणपणे पुरुष असावं का स्त्री असावं, हे पूर्णपणे पुरुषाच्या स्पर्मवर डिपेंडेड आहे. अशा पद्धतीने याच ठिकाणी ते फायनल होतं. यानंतर कसलेही प्रकारचे बदल होत नाहीत. याच ठिकाणी याच प्रक्रियेमध्ये हे प्रोन्यूक्लियाय त्यावेळेस एकमेकांना फ्यूज होतात, युनियन होतात आणि ह्यांच्यामध्ये साधारणपणे कोण सप्रेस करतो आणि कोण एक्सप्रेस होतो, कोण सप्रेस होतो आणि कोण एक्सप्रेस होतो यावरच त्याच्या शरीराचे अनेक कॅरेक्टरसुद्धा डिपेंड होतात. डोळे आईसारखे असावे का वडिलासारखे असावे, आईचे डोळे घारे आहेत, वडिलाचे डोळे काळे आहेत, कोण कोणाला सप्रेस करतो, ब्लॅक आईज करतात हे याच ठिकाणी ठरणार आहे. किंवा एखाद्या अर्भकाचा कलर असेल, त्याच्या शरीराचा कलर असेल, तो सुद्धा त्याच ठिकाणी डिपेंड होणार आहे. त्याची केश रचना असेल किंवा त्याची उंची असेल, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी ह्या साधारणपणे याच ठिकाणी फायनल होतील. एक थोडक्यामध्ये याच ठिकाणी त्याचं पुढचं शरीराची रचना, त्याचे सगळे गुणधर्म, बऱ्याचदा त्याची बुद्धीसुद्धा आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो, या सगळ्या गोष्टी याच ठिकाणी बऱ्याचदा फायनल होतात आणि याच्यानंतर फारसे बदल करता येत नाहीत. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया पार पडते. दॅट इज द फ्युजन ऑर युनियन ऑफ गॅमेटिक प्रोन्यूक्लियाय. अशा पद्धतीने ही प्रक्रिया या ठिकाणी पार पडते आणि याच्यानंतर मग हे दोन प्रोन्यूक्लियाय एकमेकांना अटॅच होतात आणि एकमेकांना अटॅच झाल्यानंतर या ठिकाणी जी पहिली पेशी जन्माला येते, आता 23 क्रोमोझोम्स मेल्सचे आणि 23 क्रोमोझोम्स फिमेल प्रोन्यूक्लियाचे. अशा पद्धतीने 46 क्रोमोझोम्स किंवा 23 पेअर्स असणारं 2n स्ट्रक्चर. आता या ठिकाणी दोन प्रत्येक ह्युमन बीइंग साधारणपणे युनिसेल्युलर असतो. या ठिकाणी म्हणजे आपल्या शरीरात आपल्या पुढच्या सगळ्या प्रक्रियेची सुरुवात एका पेशीपासून त्या ठिकाणी काही साधारणपणे शक्यता आहे. काय शक्यता आहे?
आयडेंटिकल ट्विन्स आपण पुढच्या भागामध्ये पाहणार आहोत. ओके, नाव नेक्स्ट वन. अशा पद्धतीने या ठिकाणी आता फर्टिलायझेशनची प्रक्रिया ही पार पडलेली आहे.